Hey everyone, this is Paukšte Fashion Workshop. I remind you that we post new videos every day. Today we will continue the technology lessons. Now I want to talk about how to decorate a sweater from the loden fabric. You all remember how the sweater was modeled and cut in the last video, so now we will decorate it. Many of you were really worried about these two boring colors in the comment sections, so we decided to make it look more colorful. There were many ideas, but in the end we settled at the triple clef. Also, for a long period of time we couldn't choose what color the triple clef should be. In the end, we chose red. In fact, practically anything can be made from such fabric as a loden, so you can bring any ideas from your mind and make it really easily. The result will be very beautiful. Well, let's get started. We need a loden. We took a 20 centimeters white fabric in this beautiful red color. We also took a two-sided web. It is very convenient, its base is paper. Now we will transfer our stencil to paper, glue it to the loden, then glue it to the fabric, and after we will finish it. You will see everything now. Let's get started together. We work with a two-sided web. It is on a paper basis. We expand the roll. Let's see how it looks. I bent the paper and this is what we see. This two-sided web will be glued to the both sides. We fixed it with the pin as it easily moves away. And now we need to expose our triple clef correctly. Since then, we will turn it over. We must put it like this. Now circle, and then we will cut it out. If you don't have two-sided web, you can duplicate it with the ordinary thin cheesecloth. Any of your fantasies will be easily made with the help of a loden. Even children's clothes can be decorated with this fabric. That's done. Now we need to cut the shape carefully. But first what you need to do is step, because the glue is moving away from the paper. You could act quite differently. You can duplicate the entire piece, then stitch it evenly, cut it out, and only then apply it. There are many ways. You need to use the one that is closer to you. After the cut, we will stick. Really carefully. Take your time. Now we have a small piece of loden, which we pre-designed. The main point is that it needs to be not hot. Gently apply the stencil and glue it lightly, without strong iron movements. It needs to be glued, but not too much. This is the specifics of work with the two-sided web.
это специфика работы именно вот с такой паутинкой. Если бы вы просто дублировали клеевой, то продублировали и все. Приклеиваем аккуратно. Also, please note that we do not use steam. Все, аккуратно приклеиваем, Done. срезаем лишнее. Cut off the excess carefully along the contours. Убрали лишнее, вырезаем очень аккуратно. Здесь можно использовать такие Here you can use a small scissors. We call them jewelry scissors. ножницы для изящных работ. Так, ну теперь всю середину. Next, cut out the middle. Эти ножницы. Очень аккуратно Наташа вырезает. Все зависит Very от того, neat. какой рисунок It all depends on what drawing you choose. состоять из нескольких. It may consist of several parts and colors. Вот такой скрипичный. We found the treble clef on the internet. Very simple. Поэтому все очень просто. Мы его даже сами не рисовали. Наташа очень We cut аккуратно our сделала. shape very carefully. Вот так примерно отметили. But first of all, decide where the clef will be better located. Not this on the fabric. Работали с паутинкой. Для того, чтобы сейчас вот так вот легким движением руки Why do we work with the web? In order to remove the paper and leave the adhesive base, glue the loden to the sweater. вот с этой стороны клеевая основа. You can see the glue here. Now we will remove it to the sweater. И сейчас мы уберем бумагу и приклеим ее к нашему свитеру. Но это не значит, что работа But this doesn't mean that the work is over. We will adjust the loden on the sewing machine. Otherwise, it will come off after washing. обязательно будем его настрачивать на швейной машинке. Аккуратно, уже можно не беречь его, уже можно рвать эту бумажку. Трафарет у нас есть. Давай так сделаем. Вот. И все. Отлично. Now you see the adhesive base. And before gluing the loden, we lay the fabric У evenly. нас был красивый скрипичный ключ. We need to make sure that it's 100% correctly. Грамотно выглядел. С точки зрения... Now we will check with our stencil so that everything is beautiful. Now you can glue. Вот сейчас мы приклеиваем его капитально. Красиво. Now we stick the loden tightly. Beautiful accent. It immediately becomes clear when a sweater of muted colors. It looks great. Красивый акцент. Ой, мне нравится. Вы пишите в комментариях. Write your application ideas in the comments. I know that the Latin theme is interesting for you. Актуальное, очень интересное. С ладеном связано непосредственно. Ну-ка. Ну-ка. Ой, Let me see. Very beautiful. очень мне нравится. Все, работаем дальше. Сейчас Okay, let's move further. идти за We will take a sewing machine and strengthen all slices of a triple clef. этого скрипичного ключа. Мы практически на финише. We are almost done because everything is already glued. And now we want to stitch by 0.1 from the edge. Края вот нашу аппликацию. Если у вас это
аппликация просто продублирована, то тогда вам If you have this duplication simply duplicated, then you need to sweep it all, secure it with pins, lots of extra work. много. Better buy a two-sided web. I really recommend it. Просто купить вот эту паутинку двухстороннюю. Давайте начнем. And so, first we will delay by 0.1 from the outside. We slightly reduced the length from the stitch. The main thing is to go exactly along the contour. When you select a picture, remember this. Of all the treble clefs from the internet, I choose this one because it has clear lines. Именно этот, потому что у него такие четкие линии, без сильных там завитков, но в то же время такой читаемый. На Наташу You can look at this endlessly. нитка у нас в цвет для того, чтобы The thread should be in color, so that there is a feeling that the loden is glued. вот у вас сейчас будет полет для творчества. Вот все, что захотите, будете делать. Может быть, I feel really inspiring right now. украсим это. Maybe we will decorate this sweater with the red thread even more. Настила, строчка настила, может быть, будет красными нитками. Может быть, будет какая-то окантовка. Посмотрим, может быть, куда-то добавим мы еще красный. Вот, смотрите. Have a look. The outer side is fixed. Мгм. Вот эта вот часть But that's not all. внешняя. This part is all ready. All the external part is ready. Need to stitch the inside. По вот этой части раз, и вот здесь раз, и вот здесь. С маленькой, да. Здесь, конечно, нужно чувствовать, Here you need to feel the sewing machine. чтобы она It should turn when you need it. поворачивала, Go faster or slow down. So only that way you will feel how it works. работает, чтобы замедлялись на тех местах, где идут скругления. Отлично, верх готов. The top is ready. On the wrong side we use the color of a dark loden in thread. And the front side of the thread is red. У нас ниточка красная. Правильно, не всегда же ходить в платьях. А ладен такая, In my opinion, loden is the most comfortable fabric. Very beautiful. Наташа, я хочу тебе помогать. Ой, красиво. Ой, как красиво получается. The last long line is left. Последняя длинная строчка загогулистая. Давай, как тебе удобно, начинай. Вы когда вот это You делаете, need to start the line wherever convenient for you. It is most important. Not speed as matters here, but accuracy. удобно. Здесь и без того полно всяких загогулин. Здесь уже, конечно, не до скорости. Вот как получается аккуратно, вот с той скоростью и делайте.
разного цвета подбирали себе. We've tried to choose the color of the loden for a long time. We didn't know which one is better, mustard or raspberry. But as you can see right now, we chose the last one. Как красиво. О. Вот, тут тоже красиво. Идеальная работа над It looks really perfect. выглядит со знаком. Here's the wrong side. Можно даже Very beautiful. носить образ скрипичного ключа. And here's the front side. I really like how it looks like. Then we have to iron it again. Ой, как красиво, Наташа, как мне нравится. Но мы его поутюжим, да, поутюжим, и уже можно будет дошивать весь свитер. Идем за утюженный стол. У нас окончательно... Now you can see the final ironing. Ой, красиво. Красиво, красиво получилось, Наташечка. Как нам помог Right now you can see and understand how the two-sided web helped us. эта двухсторонняя паутинка? We were so happy to show you how we work with the loden. Remember that you can do whatever you want, any figure, it's so easy with this fabric. Don't forget to subscribe to this channel, write comments, share the videos, press the like and bell buttons. Thank you, goodbye.